Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 7 এর লেসন 9 J.C.Bose A Beautiful Mind স্টোরিটি পড়ে শোনাবো, এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। J.C.Bose A Beautiful Mind. Let's start. A biography is the life story of someone usually eminent. The person may be alive or dead. Biographies are always written by somebody other than the person himself. We read biographies of eminent persons so that we may learn about them and try to be like them. একটি জীবনী হলো সাধারণত বিশিষ্ট কারো জীবন কাহিনী। ব্যক্তি জীবিত বা মৃত হতে পারে। জীবনীগুলি সর্বদা ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা লিখিত হয়। আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনীগুলি পড়ি যাতে আমরা তাদের সম্পর্কে জানতে পারি এবং তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করতে পারি। Historically, in 1895, India was under the British rule. ঐতিহাসিকভাবে 1895 সালে ভারত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। A different history was made that year at the town hall in Calcutta. কলকাতার টাউন হলে সেই বছরই আলাদা এক ইতিহাস তৈরি হয়েছিল। An interesting demonstration was performed by Jagadish Chandra Bose, an assistant professor of Presidency College. একটি আকর্ষণীয় প্রামাণিক তথ্য প্রদর্শন করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু। Everyone was overwhelmed when the electromagnetic waves traveled from the lecture hall to a third room about 75 meters away. ইলেকট্রোচৌম্বকীয় তরঙ্গগুলি যখন বক্তৃতা হল থেকে প্রায় 75 মিটার দূরে তৃতীয় ঘরে যাত্রা করে তখন সকলেই হতবাক হয়ে যায়। These waves passed through 3 solid walls. এই তরঙ্গগুলি 3টি শক্ত প্রাচীরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। This was a remarkable and path-breaking incident which paved the way for future research all over the world. এটি ছিল একটি লক্ষণীয় এবং উদ্ভাবনী ঘটনা যা সারা বিশ্বজুড়ে ভবিষ্যতের গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছিল। Born on 30th November 1858 at Bikrampur, now Munshiganj district of Bangladesh, Jagadish Chandra Bose was a man of diverse talents, a physicist, a biologist, botanist, as well as a writer of science fiction. 1858 সালের 30শে নভেম্বর বিক্রমপুরে বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বোস। ছিলেন একদিকে প্রতিভার মানুষ, মানে একাধিক প্রতিভার মানুষ, একজন পদার্থবিদ, একজন জীববিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিদ এবং বিজ্ঞান কথা সাহিত্যিক। His father, Bhagwan Chandra Bose, was a leader of the ব্রহ্ম সমাজ। তার পিতা ভগবান চন্দ্র বোস ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন নেতা। He worked as a deputy magistrate in Faridpur, Bardhaman and in other places. তিনি ফরিদপুর, বর্ধমান এবং অন্যান্য জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। Jagadish Chandra's education started in a vernacular school because his father believed that one must know one's mother tongue before learning any other languages. Besides, one should know one's own people. Speaking at the Bikrampur conference in 1915, Bose said, জগদীশচন্দ্র পড়াশোনার ভার্নাকুলার স্কুলে শুরু হয়েছিল কারণ তার বাবা বিশ্বাস করতেন যে অন্য কোনো ভাষা শেখার আগে একজনের অবশ্যই নিজের মাতৃভাষা জানা উচিত, তদ্ব্যতীত নিজের লোকেদেরও জানা উচিত। 1915 সালে বিক্রমপুর সম্মেলন বক্তব্যে বোস বলেছিলেন, At that time, sending children to English schools was a privileged status symbol. In the vernacular school to which I was sent, the son of the Muslim attendant of my father sat on my right side and the son of a fisherman sat on my left. They were my playmates. I listened spellbound
to their stories of birds, animals, and aquatic creatures. Perhaps these stories created in my mind a keen interest in investigating the workings of nature. When I returned home from school, accompanied by my school fellows, my mother welcomed and fed all of us without discrimination. It was because of my childhood friendship with them that I could never feel that there were creatures who might be labeled low caste. I never realized that there existed a problem common to the two communities, Hindus and Muslims. সেই সময় শিশুদের ইংরেজি স্কুলে পাঠানো ছিল একটি সুবিধাপ্রাপ্ত স্থিতির প্রতীক। ভার্নিকুলার স্কুলে যেখানে আমাকে আমার বাবা পাঠান, আমার বাবার মুসলিম পরিচারিকার ছেলেটি আমার ডান দিকে বসেছিল এবং একটি জেলের ছেলে আমার বামে বসেছিল। তারা আমার খেলার সঙ্গী ছিল। আমি তাদের কাছে পাখি, প্রাণী এবং জলজ প্রাণীর গল্পগুলি সম্মোহিত হয়ে শুনতাম। সম্ভবত এই গল্পগুলি আমার মনে প্রকৃতির রচনাগুলি অনুসন্ধানের জন্য গভীর আগ্রহ তৈরি করেছিল। আমি যখন স্কুল থেকে অনুগামীদের সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম, তখন আমার মা আমাদের সবাইকে স্বাগত জানাতেন এবং বৈষম্য না করেই খাওয়াতেন। তাদের সাথে আমার শৈশবের বন্ধুত্বের কারণেই আমি কখনোই অনুভব করতে পারিনি যে এমন প্রাণী রয়েছে যাদের নিম্নবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমি কখনোই বুঝতে পারিনি যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাধারণ সমস্যা রয়েছে। In 1869, Bose joined Hare School and 6 years later, he was admitted to St. Xavier School in Calcutta. 1869 সালে বোস হেয়ার স্কুলে যোগ দেন এবং 6 বছর পরে তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার স্কুলে ভর্তি হন। He passed the entrance exam and joined St. Xavier's College of Calcutta. তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যোগদান করেন। It was here that he came in contact with Jesuit father Eugene Lafont, who played a significant role in developing his interest in natural science. এখানেই তিনি জেসুইট ফাদার ইউজিন ল্যাফন্টের সংস্পর্শে আসেন, যিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। Later, Bose went to England and secured admission in Christ College, Cambridge, to study natural science. In 1884, he received the Natural Science Tripos from the University of Cambridge and a BSc degree from the University of London. পরে বোস ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। 1884 সালে তিনি কেমব্রিজ পাশ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ট্রিপোস এবং একটি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। The following year, Bose joined Presidency College as officiating professor of physics. পরের বছর বোস প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার কার্যনির্বাহী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। But he was not provided facilities of research. তবে তাকে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়নি। He was also offered lower salary than his European colleagues. তাকে তার ইউরোপীয় সহকর্মীদের তুলনায় কম বেতনও দেওয়া হচ্ছিল। Bose had a remarkable sense of self-respect and national pride. বোসের আত্মসম্মান এবং জাতীয়তাবোধ গর্বের এক অসাধারণ অনুভূতি ছিল। Therefore, as a sign of protest, he continued his teaching assignment for 3 years without accepting his salary. অতএব প্রতিবাদের লক্ষণ হিসেবে তিনি তার বেতন গ্রহণ না করে 3 বছর ধরে শিক্ষকতার দায়িত্বটি চালিয়ে যান। Finally, the director of public instruction and the principal offered him a permanent teaching post. অবশেষে পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ডিরেক্টর এবং অধ্যক্ষ তাকে একটি স্থায়ী শিক্ষাদান পোস্টের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবারে চলো আমরা পার্ট 2টা দেখে নিই।
Bose had invented several sensitive instruments. বোস বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। One of them is the crystallograph, which is used to measure the growth rate of plants. তার মধ্যে একটি হলো ক্রিস্কোগ্রাফ, যা গাছের বৃদ্ধির হার পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। Through his experiments, Bose showed that plants behave in the same manner as human beings, although plants take longer to respond than animals. বোস তার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে গাছপালাগুলি মানুষের মতো একই রকম আচরণ করে, যদিও গাছপালা প্রাণীর চেয়ে সাড়া দিতে বেশি সময় নেয়। He proved that plants are sensitive to heat, cold, light, noise, and other external stimuli just like human beings. তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে গাছপালা মানুষের মতোই তাপ, ঠান্ডা, আলো, শব্দ প্রভৃতিতে এবং অন্যান্য বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল। By injecting poison into a living plant, Bose showed that they react in the same manner as we do. একটি জীবন্ত উদ্ভিদে বিষ ইনজেকশন দেওয়ার মাধ্যমে বোস দেখিয়েছিলেন যে তারা আমাদের মতোই প্রতিক্রিয়া দেখায়। Scientific research on electromagnetic waves was initiated by J.C.Bose in the late 19th century. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জেসি বোসের দ্বারা বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় তরঙ্গগুলির ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করা হয়েছিল। It was the Italian scientist Marconi who got the patent for the invention of wireless telegraphy. তিনি ছিলেন ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কনি, যিনি ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফির আবিষ্কারের পেটেন্ট পেয়েছিলেন। But we must remember that Bose public demonstration in Calcutta along the same lines happened much earlier. Instead of looking for commercial benefit for his invention, Bose made his inventions public in order to allow others to advance further along the lines of his research. However, Bose's place in history has now been re-evaluated. তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বোসের একই পথে কলকাতার প্রকাশ্যে প্রামাণিক তথ্য প্রদর্শন অনেক আগেই হয়েছিল। তার আবিষ্কারগুলির জন্য বাণিজ্যিক সুবিধা অনুসন্ধান করার পরিবর্তে বোস তার আবিষ্কারগুলি সর্বজনীন করেন যাতে অন্যরা তার গবেষণার পথে আরও এগিয়ে যেতে পারে। তবে ইতিহাসে বোসের স্থান এখনও পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। This great Indian scientist was eventually crowned with glory when he was awarded knighthood by the British government in 1917. 1917 সালে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা যখন নাইটহুড পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, তখন এই মহান ভারতীয় বিজ্ঞানী অবশেষে গৌরবের মুকুটে সম্মানিত হয়েছিলেন। He was also conferred many other awards like Fellow of the Royal Society, Companion of the Order of the Indian Empire, etc. তাকে আরও অনেক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল, যেমন ফেলো অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি, কম্পেনিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার ইত্যাদি। Needless to say, he is one of the greatest scientists ever born in our country. বলা বাহুল্য তিনি আমাদের দেশে জন্মগ্রহণকারী সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী। Sir J.C.Bose wrote several books and published many research papers in leading science journals. Some of his famous books are Response in the Living and the Non-Living 1902, The Nervous Mechanisms of Plants 1926, Major Mechanisms of Plants 1928, etc. তার কয়েকটি বিখ্যাত বই হলো রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য নন-লিভিং, লিভিং অ্যান্ড দ্য নন-লিভিং 1902, দ্য নার্ভাস মেকানিজম অফ প্ল্যান্টস 1926, মেজর মেকানিজম অফ প্ল্যান্টস 1928 ইত্যাদি। 1896 সালে এখানে দেখো দেওয়া আছে, ইন 1896 বোস রোট নিরুদ্দেশের খোঁজে আ সায়েন্স ফিকশন। In fact, he was the first writer of science fictions in Bangla.
1896 সালে বোস একটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লিখেছিলেন নিরুদ্দেশের খোঁজে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন বাংলায় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর প্রথম লেখক। In November 1917, Bose founded the Bose Institute at his own house in Calcutta. He donated Bose Institute to the nation for research on science. This great Indian scientist breathed his last on 23rd November 1937. 1917 সালে নভেম্বরে বোস কলকাতায় নিজ বাড়িতে বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিজ্ঞানের ওপর গবেষণার জন্য জাতিকে বোস ইনস্টিটিউট দান করেছিলেন। এই মহান ভারতীয় বিজ্ঞানী 1935 সালের 23শে নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। আশা করি তোমরা জেসি বোস এ বিউটিফুল মাইন্ড স্টোরিটি বুঝতে পেরেছ। এবারে চলো আমরা এর যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলি রয়েছে সেগুলি সলভ করে নিই। এবারে চলো আমরা জেসি বোস আ বিউটিফুল মাইন্ডের যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলি আছে সেগুলি দেখে নিই। ফার্স্ট আছে অ্যাক্টিভিটি 1, চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অপশনস। এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। জগদীশ চন্দ্র বোস স্টাডিড ইন হেয়ার স্কুল। বোস মিট ফাদার ল্যাফন্ট অ্যাট সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। Bose graduated in BSc from University of London. Next আছে activity 2. Fill in the chart with information from the text. 1858 J.C.Bose was born. 1869 Bose joined Hare School. 1875 joined St. Xavier's College. 1884 he received Natural Science Tripos. 1885 joined Presidency College. 1895 demonstrations at town hall. Next আছে activity 3. Complete the following statements with information from the text. First আছে Bose father used to work as deputy magistrate in Faridpur, Burdwan and in other places. Jagadish Chandra father Bhagwan Chandra Bose was the leader of the Brahmo Samaj. In his school days, Bose playmates were a Muslim boy and the son of a fisherman. Bose went to England to study natural science. Next আছে activity 4. Answer the following questions. Why did Jagadish Chandra Bose receive his early education in a vernacular school? Answer. Jagadish Chandra Bose received his early education in a vernacular school because his father believed that one must know one's mother tongue before learning any other language. What did Bose's mother do when he brought his friends home from school? Answer. When he brought his friend home from school, Bose's mother welcomed them and fed them for all without discrimination. Who was Lafont? How did he influence Bose? Eugene Lafont was a Jesuit father. At St. Xavier's College, Father Lafont played a significant role in developing Bose's interest in natural science. Why did Bose refuse to accept his salary? Answer. Bose had remarkable sense of self-respect and national pride. He became a subject of discrimination by the British, so he refused to accept his salary. Next আছে activity 5. Match the single words with their expanded forms. Astronomy. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলো আছে আমি পাশে পাশে দিয়ে দিয়েছি। Astronomy, study of stars and planets. Library, a place where books are kept. Garage, a place to keep cars. Psychology, study of human mind. Orchard, a garden of many fruit trees. Cashier, a person who handles cash. Next আছে activity 6. Identify which of the following statements are true and which are false. Give a supporting statement for your answer. First আছে crystallograph was invented by Marconi. False. Bose had invented several sensitive instruments. One of them is crystallograph. Next আছে Marconi got the patency right for wireless telegraphy. True. It was the Italian scientist Marconi who got the patent for the invention of wireless telegraphy. Bose was awarded knighthood in 1919. এটা হবে false. Bose was awarded knighthood by British government in 1917.
No other Bengali writer had written science fiction before J.C.Bose. এটা হবে true, supporting he was the first writer of science fiction in Bangla. Next আছে activity 7. Complete the statements. Crystallograph is used to measure the growth rate of plants. Bose proved that plants are sensitive to heat, cold, light, noise, and other external stimuli, just like human beings. In 1917, Bose founded the Bose Institute at his own house in Calcutta. Bose Institute was founded in November 1917. Next আছে activity 8. Answer the following questions. Bose had invented several sensitive instruments. Name a sensitive instrument invented by J.C.Bose. What is its use? A sensitive instrument invented by Bose was the crystallograph. It was used to measure the growth rate of plants. What did Bose prove by his experiment on plants? By his experiment on plants, Bose proved that plants are sensitive to heat, cold, light, noise, and other external stimuli just like human beings. Do you think Bose was uninterested about securing patency, right? Why? Yes, Bose was uninterested about securing patency right because he initiated the research and made it public instead of looking for commercial benefit from his invention. He wanted to allow others to advance further along the lines of his research. What were the various awards and honors conferred on Bose? Answer. Bose was awarded knighthood by the British government in 1917. He was conferred many other awards like Fellow of the Royal Society, Companion of the Order of the Indian Empire, etc. Name some of his books and publications. Answer. Some of his famous books are Response in the Living and the Non-Living, 1902, The Nervous Mechanisms of Plants, 1926, Major Mechanisms of Plants, 1928, Niruttesher Khoje, 1896, etc. Next আছে activity 9. Read the following passage and underline the adverb and example is given. এখানে দেখো একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে, এখানে বলেছে যে যেগুলো অ্যাডভার্ব আছে সেগুলো আন্ডারলাইন করতে। দেখো আমি সেগুলোকে হাইলাইটেড করে দিয়েছি পিঙ্ক কালার দিয়ে, যেগুলো হাইলাইটেড করা রয়েছে সেগুলোই হলো অ্যাডভার্ব। ফার্স্ট হবে দেয়ার, দেন আছে ডেইলি, তারপরে হবে সিরিয়াসলি, তারপর নেভার, রুডলি, attentively, therefore, really, often, why, because, bravely. Next আছে activity 10. Now put the underlined adverbs from the above passage in the chart according to their functions. One is done for you. Adverb দেখো দেওয়া আছে there, function আছে indicates the place where the action happens. এখানে function আছে দেখো indicates how often something happens. Adverb হবে never, often, daily. Indicates why the action is performed, therefore, because. Indicates how or in what manner the action is performed, seriously, really, bravely, rudely, attentively. Used to ask a question, why. Next আছে activity 11. Transform the degree of adjectives of the following sentences as directed. Plants are as sensitive as animals. Change into comparative degree. Answer. Animals are not more sensitive than plants. Shimla is cooler than Kolkata. Change into positive degree. Kolkata is not so cool as Shimla. Umesh Yadav is the fastest bowler in the Indian cricket team. Change into comparative degree. Umesh Yadav is faster than any other bowler in the Indian cricket team. Ishant Sharma is taller than any other Indian cricketer. Change into superlative degree. Ishant Sharma is the tallest Indian cricketer. Mount Everest is the highest mountain in the world. Change into positive degree. No other mountain in the world is as high as Mount Everest.
Activity 12. In the lesson, you have read the biography of a great Indian scientist. Now write a biography in about 80 words of Prafulla Chandra Roy, who was another great Indian scientist. You can use the following hints. এখানে দেখো প্রফুল্ল চন্দ্র রয়কে নিয়ে একটা বায়োগ্রাফি লিখতে বলা হয়েছে। এখানে কিছু hints দেওয়া আছে। Birth 1861 Khulna, now in Bangladesh. Education village Pathshala, Hare School, Albert School. Passed entrance examination 1879, FA from Metropolitan College 1882, won Gilchrist Scholarship 1882, went to London, BSc from Edinburgh University 1882 to 84, DSc Edinburgh University, Professor of Presidency College 1889, first to prepare mercurous nitrate in laboratory 1896, established Bengal Chemicals 1901, joined Science College as Palit Professor, death 1944. এবার দেখো এখানে বায়োগ্রাফিটি আমি লিখে দিয়েছি। প্রফুল্ল চন্দ্র রয় was a renowned Indian scientist born in 1861 in Khulna, now in Bangladesh. He received his early education at a village Pathshala and later attended Hare School and Albert School. He passed his entrance examination in 1879 and obtained his FA from Metropolitan College in 1882. That same year, he won the prestigious Gilchrist Scholarship and went to London to further his studies. He earned his BSc from Edinburgh University between 1882-84 and later obtained his DSc from the same university. In 1889, he became a professor at Presidency College and was the first person to prepare mercurous nitrate in the laboratory in 1896. In 1901, he established Bengal Chemicals and was later appointed as the Palit Professor at Science College. Prafulla Chandra Roy made significant contributions to the fields of chemistry and medicine throughout his career. He was a pioneer in the development of chemical industries in India and was an important figure in the Indian independence movement. He passed away in 1944, leaving behind a legacy that continues to inspire future generations of Indian scientists. Next is activity 13. You have come to know that local postman has delivered your letter to your neighbor's house by mistake. Write a letter to the post office with a request to return the letter to you. Dear Sir or Madam, I am writing to request your assistance in retrieving a letter that was mistakenly delivered to my neighbor's house by the local postman. The letter was addressed to me and was supposed to be delivered to my residence at 9B S. Mukherjee Road, Kolkata 700009. Unfortunately, due to an error by the local postman, the letter was delivered to my neighbor's house instead. I have already contacted my neighbor, but they have informed me that they have not received any letter addressed to me. I kindly request that you please retrieve the letter from my neighbor's house and return it to me at the earliest convenience. The letter contains important information that I need to access as soon as possible. Thank you for your understanding and prompt attention to this matter. Sincerely, Akash. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে জেসি বোস আ বিউটিফুল মাইন্ড স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব। ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন। থ্যাংক ইউ।